Boa noite, professores, professoras, estudantes de pedagogia. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos e bem-vindas ao episódio 25 do podcast A Professora. Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e sobre como as melhores professoras trabalham para fortalecer o aprendizado e o desenvolvimento de todos os seus estudantes. Hoje nós vamos conversar com a pesquisadora Michelle Luciano, doutora em psicologia com especialidade em genética comportamental. Ela é professora da Universidade de Edimburgo e vai conversar com a gente sobre como a genética está associada à presença de dislexia na vida das pessoas. Lembrando que o nosso podcast é gravado ao vivo, toda semana, aqui no canal da Escribo, geralmente às quintas-feiras, às 8 da noite. Hoje nós estamos uma hora antes, por conta de uma questão de fuso horário, para ela lá já são 10 horas da noite, então eu vou acelerar aqui a nossa conversa, vou trazê-la para o call rápido, eu vou fazer a entrevista com ela em inglês e depois eu vou fazer nas traduções para vocês. Então, vamos lá. Lembre-se, se você não se inscreveu ainda no canal da Escribo, se inscreva agora, toque no sininho para sempre receber as notificações aí sobre os nossos vídeos e o nosso podcast. Então, eu vou trazê-la agora para a nossa conversa. Good evening, Doctor. How are you? It's good to see you here. Thanks you. For having me. Thank you again for coming at such a time, late hours. No worries. It's my pleasure. Perhaps we could start by you introducing yourself, telling us a little bit about why you joined this kind of research, what are you doing, and what brings you here? Okay, so I started out in Australia, actually. I've got an undergraduate degree in psychology, and then during my PhD, I started learning the methods of behavior genetics. So this is essentially trying to establish how important genes and environment are in human behavior. So after my PhD, the technology was at an advanced stage that we were actually able to genotype people. So we were able to collect their DNA. And rather than just working out the relative importance of genes versus the environment, we were able to measure people's genetic variants and actually discover genes that were associated with behavior. So I was very much interested from the beginning of my PhD in the topic of cognitive abilities. And so here I was looking at cognitive processes like working memory, like intelligence measured by IQ tests, in processing speed. And then I developed a special interest in reading and spelling. So I was very interested in how children acquire the skills to read and spell, whether it's mostly genetic influences that are important. And that brought me to also trying to understand how or why people have difficulties with reading and spelling. And that's where I've published my most recent study on dyslexia, which is specifically referring to difficulties with reading and spelling. So I'm now at the University of Edinburgh. I've been here for 15 years, and that's one of my main areas of research. Very nice, very nice. I'm going to translate for them really quickly. Então, vamos lá, pessoal. Ela disse que começou na Austrália, e no início ela tinha interesse em entender como os genes da gente influenciam o nosso comportamento. Então, quando ela estava fazendo doutorado, depois do doutorado, já a tecnologia tinha avançado, a tecnologia do genoma. Então, naquela época, já era possível tentar medir como a variação genética da gente, as diferenças genéticas que a gente tem, para descobrir genes específicos associados com características de comportamento. Então, no começo, ela estava estudando como esses genes influenciavam aí questões como a memória de trabalho, a inteligência, a velocidade de processamento. E nesses estudos, relacionando os genes e essas habilidades, ela terminou chegando
na área de leitura e escrita, né? Tinha uma curiosidade grande sobre como as crianças aprendiam a ler e a escrever, e ela queria ver se a genética, né, influenciava ou não esse aprendizado da leitura e da escrita. Então ela veio pesquisando isso, né, e na pesquisa mais recente dela, né, foi sobre dislexia. Ela tentou identificar, né, se existiam genes que servissem como marcadores, né, para crianças que vão ter aí dificuldades de leitura e escrita, né? Então ela é professora na Universidade de Edimburgo e nos últimos 15 anos vem desenvolvendo essas pesquisas lá. Very nice. So, can you define just a little bit about what is the genome and what's a loci? Loci? Yes. So a genome essentially incorporates all of an organism's DNA. So in humans, that would be all 23 chromosomes. And when we refer to a locus or a loci, which would be the plural, then we're talking about a particular region in the genome. So our genome comprises 4 nucleotides. And so a locus could be a short stretch of DNA. It might be a single nucleotide, or it might be a larger stretch of DNA. But that is what we refer to as a locus. So if there's more than one, then we say loci. Great. Eu perguntei para ela, né, o que é genoma, né, e o que é o loci, né, e aí ela trouxe para a gente, né, que o genoma, né, incorpora aí os 33 cromossomos, né, que estão no nosso DNA, né, que os loci, né, são partezinhas desse nosso genoma, né? Então, uma pequena parte do nosso DNA, um nucleotídeo, né, ou uma região que está ali dentro do nosso genoma e que faz a gente ter características, né, da nossa vida. So, how did you come up with the idea of doing this research, this latest research? Yes. So for a long time, I've been studying reading skill in the population. So what we can do is use standardized tests of reading and spelling and administer them to people just from the general population. And obviously, people will vary in how well they can read and spell. So there'll be a few people who are very poor readers. Most people will be average readers. And then there'll be some exceptional readers as well. So for a long time, I had been interested in testing whether candidate genes that had been found in dyslexia in previous studies were also associated to continuous reading that we see in the population. So in the olden days of gene discovery, what was typical were these candidate gene studies where you focus just on several genes because it was quite expensive to do the genotyping, and you look for association between these genes and the trait of interest, which in my case was reading ability. So what is now typical or the most popular method for gene discovery is what's called genome-wide association. So here you're not looking at only a few genes, but you're looking at all the genes across the entire genome. And so many different behaviors or traits, medical conditions have had a lot of success in identifying genetic variants associated with the trait or phenotype. But that hadn't yet been done for dyslexia. And so an opportunity came up to collaborate with a personal genetics company called 23andMe, whose customers can opt in to participate in survey research. And one of the questions that they ask their participants is whether they've been diagnosed with dyslexia. So because these participants or customers of 23andMe
have their genome scanned, so they've given their DNA and have been genotyped across the entire genome, we're able to analyze their DNA or their genetic variants with their report of dyslexia diagnosis. So the previous genome-wide association study of dyslexia only had around 2,500 dyslexic people in the study. In this study with 23andMe, we were able to get over 50,000 people who reported dyslexia and over 1 million controls or people who didn't report dyslexia diagnosis. It's a huge research, a huge database. It's a very, very big database. A very, very good database. Eu perguntei a ela, pessoal, né, como é que foi essa por que, né, ela quis pesquisar sobre o genoma, né, e toda essa parte de leitura e de escrita, né, e de onde veio a ideia, né? Então, ela disse que geralmente, né, a gente vai entender como é que a população lê, né, usando testes padronizados, né? Então, você aplica uma provinha, né, com crianças, com adolescentes e adultos, enfim. E aí, com os resultados desse teste padronizado, né, a gente consegue perceber, né, quem são aqueles leitores mais iniciantes, né, quem são os leitores que estão no nível médio, né, de habilidade de compreensão, e quem são aqueles leitores, né, e escritores mais avançados. Então, ela tinha, né, já feito estudos assim, né, mas já existiam também pesquisas que mostravam que existiam talvez alguns genes, né, associados com a dislexia, e ela queria saber isso, né, se realmente a dislexia tinha uma questão genética de fundo, né, e que genes seriam esses, ou não. E aí, no passado, né, ela disse que no começo das pesquisas genéticas, né, você tinha que escolher alguns genes ali para sequenciar, né, a partir do sangue das pessoas, né, porque era muito caro você fazer isso para muitos genes, né? Então, geralmente, se fazia pesquisa tentando adivinhar mais ou menos quais eram os genes que eram, assim, provavelmente mais ligados, né, com uma habilidade ou com um comportamento, mas que hoje em dia você sequencia todo o genoma da pessoa, né, com um custo bem mais baixo, e aí você pode pegar esse genoma inteiro, né, olhar todos os dados de todos os genes e tentar relacionar, né, esses dados genéticos com características de comportamento das pessoas. E que isso não tinha sido feito ainda com dislexia, apesar de ter sido feito com várias outras questões ligadas à saúde, né? Então, ela fez uma parceria, né, com a empresa 23 de maio, né, 23andMe, e essa empresa fez, junto com ela, né, uma liberação de dados, né, de pessoas que já tinham tido o seu genoma sequenciado, e essas pessoas respondiam um questionário, né, e uma das perguntas que era feita lá no questionário é se a pessoa tinha sido diagnosticada com dislexia. E a partir daí elas passaram a ter os dados do genoma da pessoa, que é a informação se aquela pessoa tinha tido um diagnóstico ou não de dislexia. Então, como eles já tinham esse grande banco de dados, né, de DNAs analisados, ela pôde fazer essa comparação, né, e checar se existia uma associação entre alguns genes específicos e a pessoa ter um diagnóstico de dislexia. Então, ela, nessa base de dados, né, que ela trabalhou, eles tinham 50 mil pessoas, né, que tinham recebido um diagnóstico de dislexia e 1 milhão de pessoas que entraram no grupo de controle, ou seja, aquele grupo de pessoas que não tinha recebido o diagnóstico de dislexia. Então, eles compararam, né, os 50 mil que tinham dislexia, o genoma dos 50 mil que tinham dislexia, e também compararam o genoma daquele outro 1 milhão de pessoas do grupo de controle, né, que não tinham dislexia. Very nice. And how did you guys manage to analyze this data? Yeah, so basically the analysis that's used in a genome-wide association analysis is focused on a type of genetic variant called a single nucleotide polymorphism, or a SNP. And it is a single nucleotide at which
there is variation in the population. And so we only focused on common SNPs. So these were SNPs that occur in at least 1% of the population. So what we have is around 8 million SNPs that are spread across the genome. And we're basically running a statistical test with every single one of those with our phenotype, which is dyslexia case versus control status. So we use an analysis called a logistic regression. And so we then plot the results, of which there are many. And of course, we need to make an adjustment for multiple testing, because just by chance, when you run close to 8 million tests, some of them are going to be significant, but not really true association. So we have a very stringent significance level. And basically, we get very excited when we find SNPs that are associated above this or below the criterion. So we found, so there's various ways you can analyze the data, but the first thing one does is look for significant SNP associations. And so here we found 42 independent loci. So I referred to the definition of a locus before. So these were SNPs that were not related to each other. So when one inherits DNA, genetic variants that are located physically close to each other are correlated. So when it comes to looking at the results, we want to establish which of those associations are different loci, rather than there being multiple associations within a single locus. So we found 42 independent associations, which was very exciting. And then we were able to also run gene-based tests. So here, what we're looking at is the overall significance of all the SNPs that are located within a gene. And so we can evaluate the evidence for association at a gene level rather than an individual SNP level. And so here we tested over 17,000 genes, and we found that around 170 exceeded the genome-wide significance level for gene-based tests. So they were the first analyses we did, but then you can look at all the genetic findings there and try to understand them. So this is where you use bioinformatics databases to try to understand if your genetic variant is a coding variant, whether it actually has an effect on proteins that are produced, or whether it's located in a gene, whether it's located between genes. So they're all called downstream analyses, and we've done lots of different types of downstream analyses in our study as well. Very good. Eu perguntei para ela, né, como é que eles fizeram, né, essa análise dessa base de dados gigante aí, com 50 mil pessoas que tinham dislexia e 1 milhão de pessoas que não tinham, né? E aí ela comentou com a gente, né, que eles usaram, né, uma noção, né, de um nucleotídeo, né, que tem um polimorfismo individual, ou single, né, que eles chamam de SNPs, né? Então eles pegaram, né, esses nucleotídeos, né, mais individualizados, né, aqueles que estão em pelo menos 1%, né, da população, e isso gerou aí para eles uns 8 milhões de SNPs. Né? Então eles pegaram esses dados de cada pessoa, os 8 milhões aí misturados, né, e aí começaram a fazer regressões logísticas, né, que essa pessoa tem dislexia, né, o que é que está associado a
aquela dislexia em termos desses SNPs, né? Então, eles pegaram e printaram nesse resultado, né, plotaram o resultado em imagens, né, para olhar essas associações, e aí já ficaram bem animados, né? Mas na ciência não basta parecer, né? A gente tem que ir mais no detalhe, né? E aí elas foram olhar a significância estatística, né, dessas associações para ver se realmente eles estavam associados, né? E aí nessa análise estatística, né, elas acharam que 42 SNPs, ou seja, 42 pedacinhos lá do DNA, estavam associados com dislexia, e esses 42 pedacinhos eram 42 pedacinhos independentes, né? Ou seja, diferentes, né? Porque no DNA você tem várias partes, aí você pode ter uma partezinha e um vizinho dela, e essas duas estarem associadas, mas aí eles não contam como duas, né? Eles contaram 42 partes realmente independentes do DNA, ou seja, partes do DNA que estavam longe uma das outras, né? E aí, então, a partir desses 42, né, eles passaram a olhar, né, fazer testes genéticos para ver se existia uma associação, não entre partes, né, do gene, mas entre genes em si, né? E aí eles foram olhar mais ou menos, né, 17 mil genes, né, que tinham nessa base de dados, e 117 deles estavam significantes, ou seja, eles acharam 42 SNPs, né, e 117 genes que tinham relação aí com a dislexia. Depois eles foram olhar bases de dados de bioinformática, né, para poder estudar esses genes, o que é que esses genes têm, causam de efeitos em proteínas, se cada gene, se é em um gene, se é uma questão entre genes, enfim. Então foi uma associação, uma busca, né, de associações estatísticas, né, entre essa informação genética e aquela informação se a pessoa tinha tido ou não o diagnóstico de dislexia. Very well. So, what did you guys find out? How can we translate that? So there were lots of. So in terms of the SNP associations, one of the first things we wanted to confirm was whether they were reliable findings. So what we did was to test the significant SNP. So we had 38 of them available in independent cohorts. So one was a Chinese cohort, and the other came from the Genetics of Language Consortium, which produced a genome-wide association study of reading and spelling test scores mostly from the general population, but also from some case control studies. So the Genetics of Language Consortium genome-wide association study was on about 30,000 individuals. So we were able to look up their results to check whether our top SNP associations were significant in their results for measures of reading and spelling. And we could also do this in a Chinese cohort who had measures of reading accuracy and fluency. And for a smaller dyslexia case control study that had previously been published. And we confirmed that almost half of our SNP associations were also significant in these independent samples, which suggested that they were true findings and just weren't type 1 error. We were also able to do lots of other interesting analyses to try to understand the findings a bit better. And one of the things we can do there is look at the genetic correlations between dyslexia and other traits. So using very specific statistical methods, if you have the results from genome-wide association studies of other variables available, you can run this analysis to estimate a genetic correlation. So this is essentially a genetic association which might reflect whether the same genes
have influences on 2 different traits or phenotypes. And so we were able to do that for a number of psychiatric conditions, physical, mental health variables, socioeconomic status variables, other developmental conditions. And some of the results that I'll highlight there was a rather strong genetic correlation with attention deficit hyperactivity disorder, which we know is a condition that co-occurs often with dyslexia. We did not see a significant genetic correlation with autism spectrum disorder, and we did not see strong correlations with psychiatric traits or disorders like major depressive disorder, although some correlations were small, but significant, but quite small. And we also, another interesting finding was that we looked at genetic correlations with around 100 different brain imaging phenotypes. So here we were looking at volumetric measures and connectivity measures of the brain, including connections of areas of the brain that are known to be associated with language. And we didn't find any associations except with intracranial volume, and it was quite a small association. So these were some of the other findings we were able to look at. We also were interested in how many of our genetic associations were previously discovered with regard to related phenotypes, such as general cognitive ability and educational attainment. And we found that while we did get some overlap with our most significant variants, that quite a lot of them were unrelated, which led us to believe that these might be genes that quite specifically influence the processes that are involved in our ability to read and spell. So those cognitive processes that there are very specific to those abilities and not to more general cognitive abilities. Great. Perguntei para ela, né, o que os resultados mostraram, né, para eles, né? Então a primeira questão deles, né, foi checar, né, se os resultados eram confiáveis, né? Então eles conseguiram comparar, né, os 38 SNPs, né, independentes daqueles que eles tinham identificado, né? Eles conseguiram comparar essa associação, né, entre esses SNPs, ou seja, essas partezinhas lá do nosso DNA, com questões, né, de leitura e escrita, ou seja, como as pessoas leem, né? Eles usaram bases de dados abertas, né, que já estavam disponíveis, 2 bases de dados, uma de um grupo, né, de pessoas da China e um outro de 30 mil pessoas numa base de dados no consórcio de leitura e escrita, né, que estuda essa parte de leitura e escrita. E aí viram, né, se existia associação desses SNPs que elas descobriram com a base de dados dela nessas outras bases de dados, né? Então, checando para ver se aquele resultado que elas descobriram, né, se ele se repetia, né, com essas outras bases de dados. Ou seja, a gente sempre tem que, na ciência, buscar a repetição, né, para ver se os dados, né, se comportam de maneira semelhante, né? E aí elas viram que metade daqueles SNPs também estava associada, né, com o nível de leitura e escrita nessas outras bases de dados, né? Então, isso foi um achado importante, né, que serviu para confirmar parcialmente aqueles resultados que elas tinham tido, né? E também tentaram ver se existia correlação entre dislexia, né, e outras características, né? Ou seja, se existia uma associação genética, né, e se isso influenciava, né, nos fenotipos, né, ou nos traços das pessoas. Então, elas olharam, por exemplo,
questões psiquiátricas, né, questões de saúde mental, questões relacionadas com o nível socioeconômico, né, as características de desenvolvimento das pessoas, e acharam algumas coisas interessantes, né? Então, uma coisa bem importante que eles identificaram lá é que existia uma correlação forte, né, entre a dislexia, né, esses genes da dislexia, e pessoas que tinham déficit de atenção. Então, uma relação forte aí entre essas duas coisas, né, do ponto de vista genético, né, dislexia e déficit de atenção. Elas não viram correlação estatística, né, estatisticamente significativa, ou seja, não tinha uma correlação representativa entre dislexia e autismo. Não acharam isso. Elas também não viram uma correlação significativa entre dislexia e alguns transtornos mentais, né, como depressão, enfim, não acharam essa relação também. E depois elas começaram a tentar ver se existiam correlações entre esses genes e imagens cerebrais, né, de outras pesquisas que já tinham sido feitas, né. Então, elas foram lá nos bancos de dados que existiam de imagens cerebrais, principalmente das áreas que são associadas, né, com a ativação cerebral, quando a gente está lendo e escrevendo, né, mas elas não conseguiram identificar essa associação aí entre os genes, né, e essas áreas cerebrais que são ativadas quando a gente lê. E aí, então, o que parece, né, é que esses genes eles estão influenciando, né, alguns processos que participam, né, da construção das habilidades de leitura e de escrita da gente, né? E um desses processos, provavelmente, é a atenção, né, já que eles viram aí que existe uma correlação genética, né, entre a dislexia e o déficit de atenção. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre dislexia, né, não deixem de colocar aqui que eu faço para ela sem nenhum problema. Great. So, can we say that dyslexia is always inherited from parents, or we can't say that? No, so we can't say that because what we found, and previous studies have shown this for many complex traits, that the genetic effects that are associated with a complex trait like dyslexia are individually very, very small, and they work in a probabilistic manner. So one might even have all the variants that we've associated, found to be associated with dyslexia, but still not develop a reading disability or difficulty. So we know from twin studies predominantly that the heritability of dyslexia is quite high. So there have been reports that around 70 to 80% of the variation in the population for dyslexia is due to genes. So it has a high heritability, but our study, for instance, which looks at only common genetic variants, could only explain around 15% of that heritability, which means that there's a lot of information that we just don't know about the genetic influences on dyslexia, because with common SNPs, we're only able to recover a small portion of its known heritability. So the heritability here is representing that transmission from parents to children. So another important factor to consider there is that genes are expressed in environments. So prediction is never going to be accurate, even if we knew every single genetic variant associated with dyslexia. The environment that the person is in, so this could be their family, their environment, their cultural, their social environment, it will influence whether the genes are expressed or not. So the genes for complex traits do not work deterministically like Mendelian disorders or Mendelian traits do. So that's
the case where there might be a single gene that is associated with an outcome, and it's highly penetrant, meaning that it will eventuate, whereas the genetic effects associated with a complex trait like dyslexia are probabilistic. So even if you have a parent with dyslexia, it's in no way certain that you'll be at higher risk. Very good. Eu perguntei para ela, né, se a gente pode dizer que se a criança, né, é filha de pais que têm dislexia, se ela terá dislexia, né? Ou seja, a dislexia é uma questão totalmente genética, né? Ela disse que não, né, que tem pessoas que têm características genéticas, né, associadas à dislexia, como elas viram na pesquisa delas, mas que não têm dificuldade de leitura, né? E que vários estudos que foram feitos no passado, né, especialmente com irmãos, né, mostraram que realmente existe uma associação genética, né, da dislexia, vai a 70% a 80%, mas que na pesquisa delas, né, com toda essa análise dessa base de dados gigante aí que elas conseguiram, né, olhando o genoma todinho, enfim, eles só conseguiram explicar 15%, né, da variância aí, né, da variabilidade dessa questão genética, né? Então, existem muitas informações que a gente ainda não tem e que, em dislexia, né, os genes, né, só se expressam dependendo do contexto, né? Então, o ambiente que a pessoa vive, né, influencia muito, né, nesse caso, se esses genes vão aparecer ou não, se eles vão gerar manifestações ou não. E que isso é diferente de outras condições genéticas mendelianas, né, outras doenças, né, que são genéticas e que são determinadas, né? Juntou esse gene com esse, vai dar aquilo, né? Em dislexias não é assim, né? Parece uma relação mais probabilística, né? E eu vou perguntar a ela agora, né, se é possível a gente talvez criar uma metodologia nas nossas escolas, né, para evitar que esses genes apareçam. Is it possible for us to say that maybe if we have better stimulation in the schools, we can have less children expressing these genomic characteristics that lead to dyslexia? So actually, the research hasn't yet been done, but it's obviously an interesting area for future research. And now that we have a well-powered genome-wide association study, people can start using the information from our study, for instance, to construct what's known as a polygenic score. So this polygenic score is an index of a person's predisposition or genetic predisposition to having dyslexia. And what one can do if they've got a sample who have been genotyped, they can construct this score based on an individual's DNA. And then they could use this information in conjunction with environmental measures. And so what you suggest there in terms of different quality of literacy, instruction, or support would be a really interesting study to see whether that modifies somebody's genetic predisposition. It might be that having the best instruction possible, whatever that may be. In English, phonics-based programs seem to work particularly well, but that might actually decrease someone's genetic predisposition to have reading difficulties. So it's research that we haven't done yet, but certainly it's possible that the environment, and that could be stimulation one receives, could alter someone's genetic expression. Do you think it would be easy to create a quick test, or it would be like a very complicated exam to sequence? You wouldn't need it to sequence, or you can just
have a rapid test and then you put a blood sample there and it pops up or not? Yeah, so in terms of the results we've presented, or this study has looked at common genetic variants, and so you don't need sequencing to do that. So in fact, it's not a terribly expensive process these days, and that's what 23andMe, for instance, do. You pay, I don't know, $100 or something, and they'll run those tests for you and give you lots of other information back. But it's certainly practical. I think it's not unbelievable, I guess, that someone could be very quickly genotyped. But in terms of the information they would get from that for dyslexia specifically, is that, you know, you might be at a slightly higher, you might have a slightly higher predisposition, but without knowing how the environment might modify those effects, you know, it's not that we could do anything with those data, even if we had it. So even if we did genotype people, work out what their polygenic score was for dyslexia, it would be very unreliable to actually predict whether a child is going to struggle with reading or spelling. So I think the best way certainly is just to give them reading and spelling tests, or even pre-reading tests that would pick up on any signs that a child might be struggling or needs extra support. Eu perguntei a ela, né, se a gente pode, então, entender que é possível, né, talvez a escola, né, a escola prevenir a dislexia de aparecer. Ela disse que sim, né, que a gente tem aí, no caso de inglês, né, muito importante o trabalho com phonics, né, está muito associado ao sucesso das crianças que têm dificuldade de leitura, né, e de escrita. Phonics, daqui para a gente, né, é o ensino das relações entre letras e sons, né, o fônica, né, traduzido para fônica por algumas pessoas. E que aí depois eu perguntei, né, se seria possível a gente talvez um dia ter um teste, né, que bota uma gotinha de sangue lá e ele acende se a criança tem um risco de ter dislexia ou não. Ela disse que esse teste pode ser que ele venha a ser criado um dia, mas que provavelmente, né, a gente pode ficar com os testes padronizados, né, ou seja, as avaliações, né, os instrumentos de diagnóstico, né, que são utilizados, né, para monitorar bem o desenvolvimento das crianças, né, identificar aquelas crianças, né, que precisam de uma instrução diferenciada, né, para evitar que essas crianças possam vir, né, a desenvolver dislexia, enfim, alguma outra situação. What would you suggest for a teacher that wants to learn more about dyslexia? Would you suggest any specific books or articles or YouTube videos? Oh, that's a good question. So my expertise is in the genetics of dyslexia. So I don't do any identification or work with children. So I wouldn't be able to recommend the most up-to-date kind of reviews on that area. But in terms of reviews on the genetics of dyslexia, you can find those. A couple of years ago, I contributed a chapter to a genetics of to a language handbook, and I've just had a student publish a nice review in ELS, so that's an online resource, and it's on the genetics of dyslexia. So that's probably the most up-to-date one. So it will also include the genetic results from our study in nature genetics. So they're probably the two resources that I can think of at the moment. So the ELS article that just came out this month, but you might need a subscription for it. I don't know. Some universities pay for subscriptions. Yeah. Great.
I'm going to put the link for them when we finish here. I'm going to send them the link as a comment so that they No worries. quickly... I can forward you details. Eu perguntei aí para ela, né, o que ela indicava, né, em termos de leitura, né, para quem quiser se aprofundar mais no tema. Ela disse que tem duas indicações, né, 2 artigos mais recentes, né, que elas publicaram, resumindo, né, o que se sabe hoje sobre essa questão da genética com dislexia, e a gente vai colocar depois aqui o comentário com esses links, né? And how can we keep track of your research and what you're doing? What's the best way to keep track on what you're doing? Well, I did start a Twitter account last year. It was pretty slow, but I do tend to post new articles there. So otherwise, on my University of Edinburgh website, you can access all my publications, which is on my publications page of my University of Edinburgh Psychology webpage. Perfect. Então, ela sugeriu que a gente ou procure no Twitter, né, que ela começou no ano passado, ela disse, então é uma conta nova, mas que no site da Universidade de Edimburgo, né, na página dela, se colocar aí no Google o nome dela, né, e Universidade de Edimburgo, você vai achar, né, e que todos os artigos que elas publicam, né, tudo que eles escrevem, fica aparecendo lá e fica à disposição de vocês. So, thank you very much for joining us today. Thank you for joining us so late. Have a good evening. And thanks so much. If you have any news that you want to share with Brazilian teachers and principals, just let us know and we will be very happy to share with them. No worries. I'll dig out some resources though and send them to you for you to put in the chat. Thank you very much. Obrigado. Bye. Great. And good luck with the World Cup game tomorrow. Oh, we hope. I hope we're going to have a lot of luck because the team is not playing well. So we need luck. Good luck. I'll be watching the game. Thank you. Bye. Bye. Have a good evening. Tchau. You too, bye. Pessoal, foi muito bom ter a presença da professora Luciana aqui com a gente, né, da Michelle Luciano. Já são 11 horas da noite quase lá na Inglaterra, então eu terminei rápido a nossa conversa de hoje, né, para não deixá-la acordada. É muito bacana essa pesquisa dela aí sobre como a genética, né, está associada à dislexia, né, e vale lembrar aí, né, o fechamento da nossa conversa, quando ela trouxe para a gente, né, que mesmo a genética da gente, né, ou seja, as características que a gente herdou aí dos nossos pais, né, estarem conectadas com o risco de dislexia, né, mesmo as nossas crianças, né, talvez algumas tendo essa carga genética que pode levar à dislexia, nós, né, das nossas escolas, nas nossas casas, na interação que temos com as crianças, né, podemos prevenir, né, talvez essa dislexia de aparecer se a gente trabalhar, né. Ela trouxe aí para a gente o foco principal lá no inglês, né, que é phonics, né, que a gente já viu aqui no Brasil. Né, quem segue a Scribe e lê as nossas pesquisas sabe, né, que o trabalho com a consciência fonológica e fonêmica, né, fortalece o aprendizado das crianças em 4 vezes mais em leitura e 3 vezes mais em escrita. Então, se fortalece tanto, né, provavelmente também vai fortalecer essas crianças que podem ter uma propensão para a dislexia. Então, sempre busquem trabalhar essas habilidades com brincadeiras lúdicas, desde a educação infantil, e no primeiro ano, ensinando sistematicamente os sons das letras, né, para quem leu o livro A Professora da Alfabetização, né, a gente tem várias estratégias lá para isso, né, então, foi por isso que a gente escreveu aquele livro, né, se você já leu, obrigado pela leitura, mande seu feedback, faça a sua avaliação. Então, lembrando que a gente pode sim, né, trabalhar com as nossas crianças e que dislexia não é porque tem uma predisposição genética que ela vai ter dificuldades ou de leitura e de escrita. E lembrando, se você ainda não baixou, aproveite para fazer gratuitamente o download do e-book Consciência Fonológica na Prática. Ele ainda está para download gratuito em escrivo.com/ebook. Você vai conhecer aí novas estratégias, né, para trabalhar a consciência fonológica, fonêmica,
tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. escribo.com/ebook. E lembre-se, né, que o nosso podcast ele é construído junto com vocês. Se você tiver alguma sugestão de tema, se tiver alguma dúvida, eu vou adorar responder a sua dúvida aqui no nosso canal. Né? Você pode enviar a sua dúvida como um comentário aqui no YouTube ou nas outras redes sociais. Né? E se você está escutando a gente pelos aplicativos de podcast, né, que são bem legais, eu escuto muito o Google Podcasts. Então, se você tem aplicativo de podcast, é só procurar lá pelo podcast A Professora e assinar. Então, toda vez que tiver um podcast novo, você vai receber para escutar, né? Enquanto você está dirigindo, enquanto você está no ônibus, enquanto você está correndo, enquanto você está arrumando a casa. E se você estiver assistindo por lá, né, estiver escutando por lá, participando por lá, você pode enviar um e-mail para a gente em americoamorim, com M de Maria no final, @escribo.com, com a sua dúvida, ou a sua sugestão, ou a sua reclamação também. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aí que participaram com a gente hoje. Hoje a gente teve que começar 1 hora mais cedo, né, por conta do horário lá, que estava muito tarde para a nossa participante. Aí ela queria fazer de tarde, aí a gente deu uma puxadinha, não, vamos mais para de noite, para mais gente poder participar. Então, ela topou aí entrar, que era quase 10 horas da noite lá para ela, e agora já eram quase 11 horas. Então, obrigado aí, Regina, Edilene, Marili, Edvânia, Matheus, Jéssica, Sheila, que estiveram conosco ao vivo nessa gravação do podcast. Né? E Marili colocou um comentário aí, bem legal, que a Escribo produz palestras incríveis no campo da educação, uma pena que os professores vivam sempre lutando contra o tempo, lutando contra o relógio, né? E não conseguem aproveitar mais. E por isso que a gente inventou essa ideia do podcast, né? Porque com o podcast, o aplicativo de podcast, você pode escutar com a tela do seu celular desligada, né? Então, mesmo que você não possa assistir ao vivo, você pode escutar enquanto está fazendo outra coisa e, com certeza, vai dar mais acessibilidade aí para o nosso conteúdo. Então, se você gostou, indique para suas amigas, para suas colegas, indique para os seus colegas estudantes de pedagogia, de licenciaturas, indique para a sua chefa ou seu chefe na escola, e a gente se encontra aqui no próximo episódio do podcast A Professora, onde a gente fala sobre como as crianças aprendem e sobre como as melhores professoras trabalham para fazer com que todas as crianças atinjam o seu potencial máximo de aprendizagem. Tenha uma ótima noite e até a próxima. Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia sumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever. Estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática, a professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora. E não esqueça, né, de se inscrever no canal da Escribo e assistir os nossos próximos vídeos para aprender cada vez mais sobre como ensinar cada vez melhor. Até a próxima!